xuống tới các xã và các cơ quan chuyên môn để tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này. Rất là cầu kỳ, kiểu có nhiều cho làm hết nên là thấy là cái này là nó cảm giác đơn giản. Tân Huyền mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trung thành chị vậy hả? Được. Cái sản phẩm Ransibon K2 này hay ở chỗ là nó có sẵn luôn. Kinh nghiệm trận bạc đang giúp cho chúng ta đừng sợ lãng phí thời gian nào chị, tại vì chính việc trải nghiệm thì đưa chúng ta đến cái đích cuối cùng của cuộc sống. Đúng rồi, và nhiều. trong khi chúng ta trải nghiệm đó, biết rõ bạn sống của mình quý giá như thế nào. Ở điểm cuối cùng thì số phận hai đứa trẻ này là một. Đứa trẻ Thực hiện mục tiêu mới mang lại thành công cho chúng. nghiên cứu thật sự bài bản và học. Vì là trong Nhằm đáp ứng được Địa vô cùng phong phú và độc đáo.